this hour, this is where we get to share the word of God. And today's word of the day is seek and you shall find. That's a very famous story by the tunasikianga. It's in Jeremiah. Kila mtu anajua, seek you shall find, knock and the door will be opened, you know. This is one word tunashinanga tukiambiwa. Kama ulienda Sunday school, I'm so sure teacher wako wa Sunday school, kama wenye tulisomeshwa na Miho, najua anakuanga akiimba kila wakati. And today we're going to read in depth that word. Na nitasoma kitabu cha Jeremiah chapter 29 verses 13. Jeremiah 29 verse 13, and it says, "You will seek me and find me. You'll seek me and find me. And when you seek me with all your heart, for sure you'll find me." Na ningependa explain in depth yani. When God says seek me and find me, si ile unaenda kwa jirani yako unajua utampata hapo next door. It's not like that. Seeking God, it's somehow simple, but somehow it's not simple, depending on your faith and your way of salvation. Kwa sababu utapata, we have faith. I have faith in God. So kunile na kwanga tu like satani sort. Mungu sana nijua. Selling ako na plan before hata mimi nijue plan yake ni gani. So sana nijua atani sort tu. There is that aspect of us kama human beings tunakwanga nayo. Allow me to call it a don't care like attitude, but it's somehow good but not really good. Kwa sababu Mungu pia anapenda kubembelezwa, you know. Namwambia daddy, unajua ni aje niko mbele zako. Thank you ulinifanyia ABCD. Thank you umenipea life. Thank you, you've given me good health. Anapenda you acknowledge his works in your life and for sure hata hesitate kufanya the next thing that he has in plan for you. And that's that is where unapata chance ya kumtafuta ni kutumia through helping sick people. Pata mseni mgonjwa usimpite, just be the good Samaritan. Kuna mtu maybe unajua mahali hana food, help that person. That way, by blessing someone, you're also seeking God. Kwa nini actually unikama unamwambia God uko na deni yangu, atakosaje kulipa deni na ushasaidia part up like a percentage of his children, atakosaje kulipa deni yake? Because again, remember, he's not like any other human being. Atakupromise atakupatia job, atakupromise kuna salary increment, atakupromise anakupeleka sijui wapi. People are still people, but God is different because God is our Father. He gives us every day. Kila mse mwenye size ananitazama, haukuwa umeambia, haukuwa na assurance utakuwa hapa leo, but God alikuwa na assurance lazima leo Yvonne atakuwa mwangaza TV saa 8 mpaka saa 10. That's God's divine plan in your life. But kuamka tu, kutembea, kupumua, kuona, kufanya kila kitu yenye umemanage kufanya leo na bado utazidi kufanya leo ni through God's grace. It's through God's love. And when you use that energy enye amekupatia, the ability that you have everything right, and bless someone else's life. Ubariki mtu mwenye anahitaji food, ubariki mtu mwenye anahitaji love, ubariki mtu mwenye anahitaji attention. Kuna watu wako na food, wako na kila kitu, but hawapeangi attention, hawapati hiyo love, hawapati mtu mwenye anaweza lay their shoulder on. When you give that person who is in need what they require, ama what they deserve, ama what they need, depending on your ability, God anakuanga na debt automatically. Saizi Stella kuja ni bless, maybe si kuwa na fare kwenda home. Stella kuja niambia, unajani aje Yvonne na kusort leo usijali, leo ndakushughulikia. Hivyo tu, by helping me at that time of my need, at that time when I need someone the most, ama when I need God the most, ukuje through, trust you me, God has an automatic debt. Hiyo ni loan, by the way. Ni loan umepatia mse, uki-expect God atarudisha. And it's not in vain. I'm here today, this afternoon, to just remind you that seek him in whichever way you can. Kama unaenda kusaidia street children, just go do that. If kama njia yako ni, maybe ujui kuomba sana, so uwezi piga magoti for like 30 minutes, unaona hiyo ni too much. Hiyo kidogo, those 2 seconds, those 2 milliseconds
those ones, hiyo kidogo ni enough. Kwambia God ni asanti, nimenifikisha this far. God ni asanti, umefanya ABCD kwa life yangu, na najua utanibariki na ABCD. God for sure will fulfill your desires of your life. Kwa sababu gani? He has said seek and you shall find, knock and the door will be open to you. Na kuna siku God anakuangalia kuishia, wewe umezoea ati wewe hata uko na kierere. God is not like that. I'm here to tell you, God is not like that. He's not kama Yvonne. Unajua unaweza kuja kwangu Monday, Tuesday, Wednesday, next month bado hiyo mwezi nitachoka cause I'm human, but God hachoki na sisi. Imagine all of us, sisi wote ni watoto wake, and being his children, hajaichoka na sisi. God angekuwa amechoka na sisi, I think dunia ingekuwa ilisha kitambo, kabla hata wazazi wetu wajaona watoto wetu. But because God is graceful, God is different, God is God, and nobody can be compared to him. I'm so sure you know that. Kila mtu ako na testimony, by the way. To reach where you are, everyone has a story, and your story is different from mine. But the only neutral part about kila mtu na testimony yake is that at the end of the story, God anabaki kutukuzwa. At the end of the story, we have this same line, that to God be the glory. So my brother, my sister, don't lose hope. Keep on seeking God. It might take time. You might feel like he's not listening. You might feel like kwani ana delay. Kwani God, kwani kuna traffic aje? Kwa God hakuna traffic. At his own timing, at his own perfect timing, whereby his timing and my timing, they're very different. So just be patient. Patience too na faith, utakuwa fiti. Patience too na faith, and keep on seeking him in every way that you can. Mtafute. Hata ukifeel uko nayo mpaka umetosheka, unajua unaweza feel blessings ni too much mpaka uko like sihitaji ingine. Acha nikwambie, hata tajiri, hata ule billionaire na trillionaire, hata ule mwenye unajua ni tajiri kuliko kila mtu, still wanna work every day and night kuongeza hiyo utajiri wake, because we never get enough of it. Nobody gets enough of richness, of wealth. Nobody gets enough of it. And because we need God every day. Kwa sababu bila God hata hiyo wealth wezenda kutafuta. But ukiona God utamanage kutafuta wealth, kutafuta food, kutafuta mabeshte wenye nasi mabeshte tu, tafuta mabeshte wenye na kuongoza kwa njia inastahili, cause not all friends are good. Just look for friends who are affecting you in a positive way, and you'll see God in your life. Just don't stop seeking him. Mtafute. He is a faithful God. He's a God like no other. He's better than even your own parents. He's better than even your own relatives, your own friends, those people that you keep close to your heart. He's better than my spiritual father, and I respect you, my boss. But God is superior than everybody else. And when you look for God for sure, you'll see good fruits. Actually, kitu ulikuwa unafikiria itakutake so many years to achieve, it will just take you like even a day, shortest period, mpaka uko like ibaraka ilikuwa inakuja very soon, kwani nilifanya? But utasahau tu. Ulienda kwa magoti, ukamtafuta God, ulienda ukamtolea, ulienda ukasaidia mtu fulani alikuwa anahitaji msaada, and he came through for you because you deserve it and you've been a faithful servant. So continue being faithful, continue admiring and desiring God more, and you'll see him in your life. So mtazamaji, seek God, don't stop. Keep up seeking him, and you'll see his wonders in your life. So mtazamaji, I hope umesikiza hiyo neno, and you're going to do according to the word and keep on seeking him, because he is a faithful God.